பேச நினைப்பதெல்லாம். It's immense pleasure and a privilege to stand before you. And at the outset, I thank Madras School of Social Work and the Department of Social Work and Center for Social Justice and Equity, and staff, faculty, and my beloved students. It's always energetic and learn from so much from the younger generation by your very thought-provoking questions and interaction. Indeed, in the morning inaugural session, comrade both Vasagi and other keynote speaker Henry Tipan have highlighted most of the issues pertinent to honor killing. What I call myself is a caste arrogant killing. It's not honor at all. Caste arrogant killings. In order to understand caste arrogant killings and the topic which they are asking me, policy and advocacy initiatives. Before I get into policy and advocacy initiatives, I would like to elaborate why this caste arrogance killings are happening, or even caste or communal arrogance killings are happening. And what is the reason? What is the fundamental? Generally, we all make a very easy way of understanding that it is between caste and between the religious group, and but underneath, if you look at the underneath of the problem is the scarcity of resources and opportunities by the contemporary political economy. The caste in the fundamental basic structure stands on the two premises. One is a discrimination and another one is a patriarchy, which in the morning comrade Vasavi has very elaborately spoken. ஜாதி என்ற ஒரு அமைப்பு இரண்டு அடிப்படை கூறுகள் மூலமாக தான் கட்டெழுப்பப்பட்டிருக்கிறது. அது தீண்டாமை, இன்னொன்று ஆணாதிக்கம். இந்த தீண்டாமை ஆணாதிக்கம் இரண்டையும் நாம் பிரிக்க முடியாது. ஆனால் நம்மளுடைய கன்வீனியன்ட்டுக்கு, நம்மளுடைய வசதிக்கு தகுந்தாற் போல் தீண்டாமையை பேசுபவர்கள் ஆணாதிக்கத்தை பேச மாட்டார்கள், ஆணாதிக்கத்தை பேசுபவர்கள் தீண்டாமையை பேச மாட்டார்கள். இரண்டையும் பேசுபவர்கள் மதசார்பான அல்லது கம்யூனலிசத்தை, ரிலிஜியஸ் ஃபண்டமெண்டலிசம் என்று சொல்லக்கூடிய அதை பேச மாட்டார்கள். இவ்வாறு தனித்தனியாக நாம் ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் அணுகின்ற விதத்தில்தான் இன்றைக்கு நாம் இங்கு இருக்கிறோம். இன்றைக்கு இந்த தலைப்பை எடுத்து பேசுவதை பற்றியே அவர்கள் கூறினார்கள். இன்றைக்கு இருக்கிற சூழலில் இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, தமிழகத்திலும் இது போன்ற தலைப்புகள் விவாதத்தை ஒரு கல்வி நிறுவனங்கள் மூலம் நடத்துவது என்பது மிகவும் மிகவும் ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம். 2012 தர்மபுரி வயலன்ஸுக்கு பிறகு, அந்த வயலன்ஸ் நடந்து 24 மணி நேரத்தின் நாங்கள் ஒரு குழு அங்கு சென்று இருந்தோம். அந்த குழு ஆய்வறிக்கை எங்களுடைய ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங்காக சென்றிருந்தோம். அப்பொழுது 300 குடும்பங்கள் அல்லது 300 வீடுகள் நொறுக்கப்பட்டது. அந்த இவர்கள் கூறியது போல் அங்கிருந்த குடியிருப்புகளில் இருந்த டிவி, ஃப்ரிட்ஜ், பீரோஸ் அண்ட் ஈவன் அந்த நகைகளை கூட திருடி சென்றார்கள். குறிப்பாக அங்கு இருந்த அந்த வீடுகளில் இருந்த கல்வி சான்றிதழ்கள் அல்லது நிலப்பட்டாக்கள் இவைகளையெல்லாம் கொளுத்தி தேர்வு செய்து கொளுத்தினார்கள். எதற்காக அதை செய்தார்கள் என்றால், ஒரு இனத்தை அழிக்க வேண்டும் அல்லது ஒரு சமூகத்தை அழிக்க வேண்டும் என்றால் அந்த சமூகத்தின், அந்த இனத்தினுடைய பொருளாதார அடிப்படையை நொறுக்க வேண்டும்.
20-25 ஆண்டுகள் கடின உழைப்பால் அவர்கள் இவ்வளவு தூரம் வளர்ந்திருந்த காலகட்டத்தில் ஒரே இரவில் அது நொறுக்கப்பட்டது. அதற்கு காரணம் 2 வெவ்வேறு சமூகத்தை சார்ந்த அல்லது ஜாதியை சார்ந்த திவ்யாவும் இளவரசனும் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்ட காரணத்திற்காக. பெற்றோர்கள் எதிர்ப்பு அல்ல. எங்களுடைய ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங் மூலம் நாங்கள் கண்டறிந்தது, அந்த திவ்யானுடைய பெற்றோர்கள் அவர்களுடைய திருமணத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை. ஆனால் அந்த கிராமத்தில் இருந்த இடைநிலை சாதியை சார்ந்தவர்கள் அந்த பெற்றோரை, அவர் திவ்யாவனுடைய தந்தையை மிரட்டியும் அவர் தற்கொலை செய்து கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு அல்லது தற்கொலையாக கட்டமைக்கப்பட்ட நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட பிறகு அதை காரணம் வைத்து 300 குடும்பங்கள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டது. அந்த 300 குடும்பம் அடித்து நொறுக்கப்பட்ட போது என்ன நடந்தது என்றால், கல் எறிகின்ற தூரத்தில் கிட்டத்தட்ட 200க்கு மேற்பட்ட காவல்துறை யாரும் சென்று அதை தடுக்காமல் அவர்களுடைய முழு பணியை செய்து முடிக்கும் வரை அவர்களுக்கு, அந்த வன்முறைவாதிகளுக்கு, அந்த ஜாதி வெறியர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பதை போன்று அந்த நிகழ்வு நடந்தது. தமிழகத்தில் நாம் மிகவும் பெருமையாக வெளிப்படையாக பேசிக்கொள்வது என்னென்றால், இது சமூக நீதி மண், இது பெரியாருடைய மண் என்று பல தம்பட்டங்களை அடித்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் இன்றைக்கு இந்தியாவிலேயே உத்தரப்பிரதேசத்திற்கு அடுத்து மிக வன்மமான மாநிலம் எது என்றால் அது தமிழகமாக இருக்கிறது. ஏன் இந்த வன்மம்? வடநாடுகளில் மத ரீதியான வன்மங்கள் அதிகம் என்றால் இங்கு தமிழ்நாட்டில் ஜாதி ரீதியான வன்மங்கள் அதிகம். அதுவும் குறிப்பாக பட்டியலின மக்களுக்கு எதிரான ஜாதிய ரீதியான வன்மங்கள் அதிகம். ஏனென்றால் இங்கு இருக்கக்கூடிய அரசியல் கடந்த 75 ஆண்டு காலமாக பிராமண எதிர்ப்பு அரசியல் நடந்ததோ இல்லையோ, தலித் விரோத அரசியல் என்பது முழுவதும் இரத்தத்திலும் அணுக்களிலும் இங்கு செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அந்த நிகழ்வுக்கு பிறகு நாங்கள் ஒரு 3-4 பேர் என்ன செய்தோம் என்றால், நாங்கள் எல்லாம் ஆய்வாளர்கள். நான் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் வரை சென்னை வளர்ச்சி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர். ஏன்னா எனக்கு இன்னும் ப்ரொமோஷன் கூட கிடைக்கல. ஏன்னா இந்த மாதிரி பேசினா யார் ப்ரொமோஷன் கொடுப்பா? அப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த வயலன்ஸ், இந்த மாதிரி வன்முறை, வாட் வி கேன் டூ ஆஸ் academic activists, you can call it. Then we collected, before Dharmaburi, there are several violence has happened, not necessarily a the honor killing or caste arrogant killing, but atrocities against Dalit has been regular interval, 1 year or 2 year or 3 years. You will find massive atrocities in Tamil Nadu. Each atrocities you will find a judiciary inquiry commission. Each commission spends, the government of Tamil Nadu spends minimum 50 lakhs to 2.5 crore. Dharmaburi violence, their inquiry commission spent 2.5 crore. But that report has not been tabled in the assembly. That report has not been discussed in the assembly. That report has not been discussed in the collectorate or IPS officers. These are the enforcement agency. These are the agency which supposed to bring harmony, peace and perform their duty free and fair manner, impartially. Do they done? What is doing our political parties? Yesterday I released the press release. Include in the manifesto, political manifesto, coming Lok Sabha election, political parties should distance from the caste atrocities perpetrator. Political party should sensitize their cadre, sensitize their leaders, sensitize their MLA MPs on caste and the gender sensitivity. Because democracy, in a democracy, politics decides your future.
We have to decide the politics. Political party has a vital role to play to bring harmony, to bring peace, which is never happened, despite the claim of Periyar, claim of social justice and democracy and so on and so forth. Because why this is happening? One of my profound suggestion for a policy initiative in Tamil Nadu, social science curriculum from school to college, university has to be revitalized, enhanced, because social science has been treated as a stepmotherly subject. It was not given any attention, it was not given any adequate care. Without understanding society, polity, economy, you cannot make any progress. For which, in order to understand properly, in order to understand context and perspective, education, from school to the college and university, social science has to be given utmost importance. Unless otherwise, we cannot make any inch in order to prevent caste arrogant killings. Okay. Why we need, either in the classroom or in the outside, we have to do something on the enhancing the social science subject, social science discourses. Because there is nothing happening in the social science realm. How many of you know in Tamil Nadu there are 39 or 38 model schools have been started? 39, I think district for district 1, but 1 or 2 district has a 2 or 3 model schools recently. You know the facilities which are given to those schools? The top level social scientists and writers, creative writers, novelists, everybody goes, and apart from the curriculum, the children who are studying, we don't know what is the methodology in which, what is the method in which the students have been selected in the model schools run by the Tamil Nadu government. It's a good initiative. Why can't the same facility should be provided all the government schools and the aided schools? Because it is a clear-cut impartial treatment. Yesterday, how many of you read the DMK's manifesto? It is said, any student who demanded 1,000 rupees for a month, what government school student demand? Proper school, basic facility, teacher-student ratio. That is very important, because unless until student community politicize, I mean politicization is not a party politics, electoral politics. I mean politics is how our future being decided, who has decided educational policy, who has decided the industrial policy, who decides the development policies. That has to be understood. But which is not done, which is not happening. Classroom has to be democratized. If you want to stop this second proposition, classroom has to be democratized. How? Students should encourage to ask a question, not encouraged to answer my question. You should be encouraged to ask a question to me. The difficult part is not writing answer. The difficult part is raising pertinent questions. Our students, our student community, youths are not allowed to ask a question, neither at the home, nor at the classroom, nor at the outside. Somehow, we have to democratize the classroom, and that classroom has to be a interactive, not monologue. This is all fundamental. You may think that how connected to arrogant killing and the classroom, because unless the caste is a state of mind, not only state of mind but also everyday materiality, as Baba Sahib Ambedkar said. In order to, because a caste, the premises of caste, as I said, in the 3
practices. That three practices are, because Baba Sahib Ambedkar engaged into origin, to find out origin and the genesis of caste, three major practices: sati, widowhood, and a third one is the sati, widowhood, and no, child marriage. These three institutions are the foundations. All three are connected to women. And all women, all the three, the women has been treated as a commodity. Not even, that is why the feminist scholar defined what is feminism. Feminism is nothing but a radical notion of women are people. They are not a thing, they are not a commodity. The feminism, simple understanding of feminism is women are people. People have every other sensible and sensitivity. Understand that sensibility and sensible. So, this premises in child marriage, sati, and widow. Because I can go on, due to time constraint, I don't want to explain. But you should read Baba Sahib Ambedkar's The Origin of Caste and Genesis. And also you should read Baba Sahib Ambedkar Annihilation of Caste. At least 3 or 4 essays, please be read. Because in 30 minutes or 20 minutes, neither any speaker can completely give you a perspective of Ambedkar's what he wrote. But you have to engage with the text. Very most important, the women's liberation. It's a manifesto, I call it as a manifesto of women's liberation, is Hindu Code Bill. Hindu Code Bill is a manifesto of women's liberation, because it's caste arrogant killings happening just opposite to what Baba Sahib Ambedkar envisaged. Professor Vandana Sonalkar, who was a feminist scholar, recently she wrote a book on why I'm not a Hindu. Why I'm not a Hindu woman. She is a very powerful book. Please read, both in Tamil and English available. Read. So he wrote in 2007 in EPW, Agenda for Gender Politics. Agenda for Gender Politics, where he elaborate the Hindu Code Bill. Ambedkar gave 5 major important rights to women. It's contained in the salient feature of Hindu Code Bill 5. There are several other things, but 5 salient features. 1, women should have a right to marry or not marry. That is individual choice. If she make a choice of marrying, who should marry, when should marry, where should marry, how should marry, that is completely her own choice. Neither family, brothers, sisters, mother, father, uncle, tata, party, society, or none of them business. She should have a right to marry, and whom should marry, how to marry. Right to marriage. Okay, marriage is over, but all the marriage is not successful. Sometimes incompatibility will happen. Because of incompatibility in a marriage, one should not suffer for a lifelong. So there should be a solution. What is the solution? Right to divorce. Okay, incompatibility, not able to make it for a long, and better divorce and lead other life, whatever choice. Right to divorce. Second right for a woman. Third, right to inheritance property. A woman should have a right to inheritance property equivalent to the boy, the son, or a male member of the family. These are the rights have been separately after that is passed. But when the bill was passed in 1956 in the assembly, it was rejected, and Baba Sahib Ambedkar, first time in a public, he cried and threw his resignation and went. But that is a separate story, but I am not going to. Third right is the right to inheritance property. Fourth, right to adopt.
before that only husband or a male have a right to adopt a child, because after marriage you have a compatibility but not able to conceive. And here in Indian society, bearing child is a fundamental, it's a completely a taboo. How many of you read Perumal Murugan's Madoru Pagan? Perumal Murugan's Madoru Pagan, that novel was attacked. And why novel was attacked? In that novel, Perumal Murugan makes a sentence that in a practice in a Tiruchengodu region, there is a Adanariswara temple. 1 week the temple festival will happen. During the festival, women who are not able to bear a child from her husband, with the family's consent, she can go to the temple festival. She can select the stranger. She can sleep with her and conceive, and the stranger could be a Dalit. This is a sentence. Then immediately they all are jump on him and even given a life threat. This is not only practiced in Tamil Nadu alone. The book reviewed by one of the very great scholar, Theodas Bhaskaran, and when his review comes, he said, he's quoting number of states in India, similar practices are happen. Today we have a text to baby and this வாடகை தாய். இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட வாடகை தாய் இருக்கு, அறிவியல் பூர்வமாக எல்லா மாடர்ன் டெக்னாலஜி இருக்குது. ஆனால் அன்னைக்கு அப்படி இல்லை. Society has every problem, society has a unique solution. This is a solution which I had in the past. Perumal Murugan captures these solutions, and for which he has been life threat. So, right to adapt is not only a male choice, but right to adapt also women choice. She can adopt a child, she can have a guardian, she can have child on her own, adopted child. Third, fifth right. Imagine radical 1950s. 1950s, the radical rights Babasaheb Ambedkar gave or spoken about right to sexuality. Whether your husband or my lover or a friend, whosoever may be, without my permission, without my consent, no right to touch my body. Body is mine. That is why one of the film, I think Tamana said, I love myself. I like that dialogue very much. Every time I say, I love myself. We should love ourselves. Because the caste system gave hatred, self-hatred. Why I born a woman? Why I born a Dalit? You should read novels and the short stories and biography. Because one of the Maharashtrian Dalit Panther writer, Malliga, right, Destroy Myself. This is a novel, this is a autobiography. So caste system is a preaches and ingrain us, is a self-hatred. So we should love ourselves, we should not hurt ourselves. We should love ourselves and also we should love other, respect other. Fine. So these 5 important salient features of Hindu Code Bill have been enacted later separately. But when Babasaheb Ambedkar introduced, the bill was rejected. RSS உடைய வரலாறு அதுதான். எனவே தோழர்களே, நாடாளுமன்ற தேர்தல் வெற்றியோடு இந்த நாட்டினுடைய நிலைமை முடியவில்லை. ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்க, அரசியல் சாசனத்தை பாதுகாக்க, அடிப்படை உரிமைகளை பாதுகாக்க, மனித உரிமை போராளிகளை பாதுகாக்க நாம் இங்கே வைத்திருக்கக்கூடிய கோரிக்கைகளை நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்புவோம், சட்டமன்றத்தில் எழுப்புவோம். அதைவிட நீதிமன்றங்களை விட நீதிமன்றங்களில் மக்கள் மன்றத்திலே எழுப்பி வெற்றி பெறுவதற்கு நாம் எல்லோரும் ஒன்றிணைந்து குரல் கொடுப்போம் என்று சொல்லி இடம் சாருகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி. மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய பொருளாளர் பொறியாளர் ஐயா செந்தில் அதிபன் அற்புதமான உரையை நிகழ்த்தியிருக்கின்றார். பாராளுமன்றத்தில் உறுப்பினர்களை வைத்து பேச வைப்போம் இந்த சட்டத்துக்கு எதிராக என்கிற கருத்தையும் ஆழமாக வைத்திருக்கின்றார். வீதியிலும் இறங்கி போராடுவோம் என்றும் நிறைவு செய்திருக்கின்றார். நன்றி ஐயா, அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. அடுத்ததாக
மனிதநேய மக்கள் கட்சியுடைய தலைவர், முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் பேராசிரியர் ஜவஹர்லால் அவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கருத்து சொல்ல அன்போடு அழைக்கின்றோம். பிரகலாத்திற்கும் வந்து அந்த மக்கள் மத்தியிலும் பேசினார், இங்கும் பேசுகிறார். ஐயா மனித உரிமை காப்பாளர் அருட்பணி ஸ்டான் சுவாமி அவர்களின் 3ஆம் ஆண்டு நினைவு நாளை முன்னிட்டு ஊப்பா சட்டத்தை ரத்து செய்க, பீமா கொரைகான் வழக்கினை திரும்ப பெறுக, மனித உரிமை காப்பாளர்களுக்கான பாதுகாப்பு சட்டத்தை ஏற்படுத்துக என்ற தலைப்பின் கீழே மனித உரிமை காப்பாளர் கூட்டமைப்பின் சார்பாக நடைபெறக்கூடிய இந்த கூட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற மனிதநேய மக்கள் கட்சியினுடைய அமைப்பு செயலாளர் அருமை சகோதரர் மாயவரம் அமீன் அவர்களை, வரவேற்புரை ஆற்றியிருக்கின்ற நாட்டை காப்போம் கூட்டமைப்பினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் அருட்பணி செபாஸ்டியன் அவர்களை, நெறியாளுகை செய்து கொண்டிருக்கின்ற வழக்கறிஞர் CK ராஜன் அவர்களை, இந்த நிகழ்விலே பங்கு கொண்டு சிறப்பான கருத்துரையை வழங்கவிருக்கின்ற விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினுடைய தலைவர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அருமை சகோதரர் முனைவர் தொல் திருமாவளவன் அவர்களை, திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய மாநிலங்களவை உறுப்பினர் மூத்த வழக்கறிஞர் NR இளங்கோ அவர்களை, இந்த நிகழ்விலே உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற மதிமுகவை சேர்ந்த அருமை சகோதரர் செந்திலதீபன் அவர்களை, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த டாக்டர் ரவீந்திரநாத் அவர்களை, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த ஆறுமுகன் ஐனார் அவர்களை, தோழர் திருமுருகன் காந்தி அவர்களை, தியாகு அவர்களை, குழந்தை அவர்களை, சீலு பிரான்சிஸ் அவர்களை, இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பான முறையில் ஒருங்கிணைத்து கொண்டிருக்கின்ற மனித உரிமை காப்பாளர் கூட்டமைப்பினுடைய தேசிய செயலாளர் என்னுடைய அன்பிற்கு இனிய வழக்கறிஞர் ஹென்றி திஃபேன் அவர்களை, இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொண்டிருக்கின்ற என்னுடன் பங்கு கொண்டிருக்கின்ற மனிதநேய மக்கள் கட்சியினுடைய அமைப்பு செயலாளர் புலல் ஷேக் அவர்களை, கண்ணியத்துக்குரிய தாய்மார்களே, பெரியவர்களே, அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவர் மீதும் இறைவனின் பேரருள் பொழியப்படட்டும் என்று பிரார்த்தித்து தொடங்குகின்றேன். இங்கு இந்த நினைவேந்தல் கூட்டத்தில் பீமா கோரைகான் வழக்கை குறித்தும் ஃபாதர் ஸ்டான் சுவாமி அவர்கள் மட்டுமல்ல, அவர்களோடு சேர்ந்து இந்த வழக்கில் கொடிய ஊப்பா சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்ட அந்த கொடுங்கோன்மைகளை பற்றி விரிவாக அன்பர்கள் உரையாற்றி இருக்கிறார்கள். ஃபாதர் ஸ்டான் சுவாமி அவர்கள் அவருடைய இறுதி, அதாவது அவருடைய கைது நடவடிக்கைக்கு முன்பு அவர் கைது செய்யப்படுவார் என்ற செய்திகள் பரவி வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் சென்னைக்கு வந்திருந்தார். அவரை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை, நேரில் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. அப்போது அவர் தொடர்ந்து மக்களுக்காக, குறிப்பாக ஜார்க்கண்ட் மக்களினுடைய, அந்த பழங்குடி மக்களினுடைய நிலைமைகளை குறித்து, அவர்கள் படக்கூடிய துயரங்களை குறித்து, எந்த விதமான நவீன தகவல் தொழில்நுட்ப சாதனங்களும் இல்லாத சூழலிலும் மக்கள் எப்படி ஒன்று சேருவார்கள் என்பதை பற்றியெல்லாம் விரிவாகவே எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டார். அந்த நேரத்திலே தான் அவர் மேசை மீது வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு டம்ளர் தண்ணீரை குடிப்பதற்காக அவர் அதை தூக்கும்போது அவருடைய கை நடுநடுங்கிய அந்த காட்சி இன்னும் என்னுடைய உள்ளத்தில் பசுமையாக இருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட மிகவும் பலவீனமான ஃபாதர் ஸ்டான் சுவாமி அவர்கள் மோடி அரசாங்கத்திற்கு ஒரு அச்சுறுத்தலாக, மோடி அரசாங்கத்தை
அவருடைய கைகள் நடுங்கிக் கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் அவருடைய செயல்பாடுகள், ஃபாதர் ஸ்டான் சாமி அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் மோடி அரசாங்கத்தை நடுங்க வைத்தது என்று சொன்னால் அது மிகையாகும். அவருடைய கைதினுடைய பின்னணி என்ன, அதை நான் சொல்வதை விட அவரே ஒரு கடிதத்தில் எழுதியிருக்கின்றார். அவர் கைது செய்யப்படுவதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு அவர் ஒரு காணொளி வெளியிட்டார். அந்த காணொளி அக்டோபர் 6, 2020 பதிவு செய்யப்பட்டது. அதற்கு 2 நாட்கள் கழித்து தான் அவர் கைது செய்யப்பட்டார். அந்த காணொளியில் அவர் சொல்கிறார், they want to put me out of the way அப்படின்னு சொல்கிறார். அவங்களுடைய பாதைக்கு குறுகலாக நான் இருக்கக்கூடாது, என்னை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் என்று சொல்லி அவருடைய குரல் தளர்ந்த குரலாக இருந்தாலும் கூட நரேந்திர மோடியினுடைய அரசாங்கம் தன்னை ஏன் இலக்காக வைத்து செயல்படுகிறது என்பதை பற்றி அதில் அவர் குறிப்பிடுகிறார். என்ன செய்து விட்டார்? நடுங்கும் கைகளுடைய ஃபாதர் ஸ்டான் சாமி ஏன் மோடி அரசாங்கத்தை நடுங்க வைத்தார் என்றால், அவர் பணியாற்றிய ஜார்க்கண்ட்ல ஏறத்தாழ 3000க்கு மேற்பட்டவர்கள், அந்த பழங்குடி மக்கள் மாவோயிஸ்டுகள் என்று அவர்களுக்கு பட்டம் சூட்டப்பட்டு அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டார். ஃபாதர் ஸ்டான் சுவாமி இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டவர்களுடைய தனி விவரங்களை எல்லாம் ஆய்வு செய்து ஒரு அறிக்கையை தயார் செய்து வெளியிட்டார். அந்த அறிக்கை சொன்னது, மாவோயிஸ்டுகள் என்று கைது செய்யப்பட்ட அந்த அப்பாவி பழங்குடி மக்களில் 97 விழுக்காட்டினருக்கு மாவோயிஸ்டுகளுக்கும் மாவோயிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும் அவர்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று ஆதாரபூர்வமான ஆவணங்களை ஃபாதர் ஸ்டான் சாமி வெளியிட்டார். இது நரேந்திர மோடி அரசுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ச்சியை குறிப்பிட்டது. வெறுமனே இந்த அறிக்கையை வெளியிட்டதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர் ஜார்க்கண்ட்ல ஒரு நீதிமன்றத்தில் இது தொடர்பான வழக்கையும் தாக்கல் செய்தார். இப்படியான ஒரு நிலையிலே தான் அவர் மீது அவரை தீர்த்து கட்ட வேண்டும் என்று இந்த அப்போது 83 வயதாக இருந்த ஸ்டான் சுவாமியை கைது செய்கிறார்கள். அப்படி அந்த கைது செய்யப்படும் போது பீமா கோரேகான் வழக்கில் அவரை கைது செய்கிறாங்க. அவருக்கு மும்பையை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் மிகிர் தேசாய் நண்பர். கைது செய்யப்படுவதற்கு முன்பாக எனக்கு முன்னர் விரிவாகவே தோழர் திருமுருகன் இதை பற்றி சொன்னார். பல நாட்கள் அவருடைய வீட்டுக்கு பல்வேறு வகையான தொல்லைகளை கொடுத்து அவருடைய லேப்டாப்பை, பிறகு அவருடைய ஹார்ட் டிஸ்க், டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டரை இதெல்லாம் சோதனை செய்யக்கூடிய அந்த சூழல்ல அதில் எப்படி கடிதங்கள் எல்லாம் அந்த லேப்டாப்பில் அவருடைய கணினியில் ஒரு மோசமான உளவு மென்பொருளை பயன்படுத்தி அவர் இல்லாத கடிதங்கள் எல்லாம் அதில் எப்படி பதிவு செய்யப்பட்டது என்பதை பற்றியெல்லாம் விரிவாக எனக்கு முன்னர் உரையாற்றியவர்கள் எடுத்து சொன்னார்கள். இதற்கு பிறகு அவர் கைது செய்யப்படுகிறார். கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் வைத்த பிறகு கூட மோடி கண்டு